Our story begins in a Buddhist town where Rohingya are rarely seen. The Myanmar state media reported that 3 Muslim men had entered a Rakhine neighborhood and raped and murdered a 27-year-old Buddhist woman. The short life of Ma Tida Tway was to ignite a tinderbox. On the next morning in the state capital, Sittwe, the Rakhine Nationalist Party was holding its inaugural conference. News of the rape spread through the hall. Delegates were outraged. Their party leader, Dr. A. Mong, claimed the assault had political overtones. Milan Seshima Pitore, Luta Bigama, Marinjan Luta de Usaro, Ponembiology, Pimusaya, Uri to Kubabe. Davamelo Damyoga, changing Chikis, General Sunsan Diabari, to the Yakain Dida Ganri, Dida Mimi Dida Mamanina, no Damyo. Graphic images of Ma Tida Tway's corpse circulated on the internet. Whispers spread amongst Rakhine that the rape was part of a Rohingya plot. Ma Tida Tway Turoma di Muslim de Majaga. Honino Yakai Lumuri Dojaga, di Ma Tida Tway stabilizable. Daveme di Muslim de Bangli Lumuri Majaga, a season Achivida. 200 kilometers from Sittwe, near where the rape occurred, is Tongu, a town with a reputation for being fiercely anti-Muslim. No Muslim, no Bengali living in that town, because the town people, townfolk, don't allow any Bengali to come in. But on Sunday evening, a bus carrying 10 Muslim men did attempt to travel through Tongu. The bus was stopped by a mob of around 300 people. Lumatemena Mudu Mudario, Druga, Amana, Horungalo, Yakaingo, Amana, Bena, through large roga, Mudu Mudaria, Doda, Papuavi, Galas, Hiaupo, Yadelajamo. In the northern town of Mongdor, where over 90% of the population is Rohingya, there was foreboding when they heard the news. Nur Hakim sold clothes at a market stall. So below yare, Arhead Dasi Giagurifalai. Mongdumade so big Divalai diria, computer to Mani Maria so biaga, Sapla Divalai. Musulman Hudun Major, the Mani Ara Hadasira Diki, Tarfor video CD, Barigurivalayara, CD Masai, Sonor for Ara Bishi Sintakurir, Awu Mogakan Ara, Aran Musulman or Ankan Gorod the Bulliere, Dua Magiara Taralla. Masjid besar besi gaya koror, hukumatnya besar goribo, yang hoko manush rei. Tha yarar besar yan no. It was the first Friday prayers since the murder of the pilgrims. The Rohingya planned to protest. The Rakhine ordered mosques to close. Hamid Jamil lived in a village just outside of Mongdor. Juma hoiton no dono zeria iman safe toy. Moluke bagon zana divalai Musulman nalo jogoi ekhon juma hoito no de hen khono zuria ba de manush Musulman bagon nalogi Jala chia mani mi apian lo Mongdor ma Turo atau jane bali teme bali ga sin na na Yakhine ko min sho me lo asiman shi bi da be. Many imams ignored the government order to close mosques. Attending prayers at the Juma Mosque in Mongdor was Aman Mahmood. After prayers, hundreds of Rohingya men gathered in the town centre and marched toward a Rakhine district. Hasina Siddiq watched from a house on Mongdor's main street. Moro etar teko kon nane tukumba de tar hadde tukumba en ki ha me holorani matar hari har some mata dara durigi da tumada moga kirsuleni illi nasage gululeni illi
এতনো মতো পুলিশে দাস মোজ বে দিগের ওর মিকে গুলি মাজ্জে দাস মোজ দাস সিরে সিটে মিকে মজার কই এতনো পুলিশে দাস গার জুগার গুলি মাজ্জে ইয়া মতো মোজ হাসন দাস মরে গিয়ে বাদার হজন গুলি হাই It's not clear whether these pictures were taken before the shooting or were a response to it. But sometime Friday afternoon, the anger of the Rohingya in Mongdor boiled over. Faramaje asor baute asor sartabaze faramaje onogi biakula agon difalai furai difalai erayir. Dozens of Rakhine houses were targeted and set ablaze. But what happened next was not simply a clash between two ethnic groups. One side was armed with guns. By late afternoon, the policy of the security forces was to shoot to kill. तो मारा मारी दे ये फौग रोशिया सक्या साले तीगे एडे रोशिया हड़ सक्या हो तो फुआरा तो आती तो बुरहा गद्दी हाड़ी एडे हाड़ी देने वाले जार हो तारा हाड़े. The number of deaths is difficult to verify. Bodies were removed by the authorities. इतारा मुसलमान ज़्यादा बहुत थे गुल्ले गरार वो या ज़्यादा बाबे थे उन्हों नितना दाने तो आइना फा बोरी गाड़ी बोरी नहीं. The violence soon spread from Mongdor. In a village about 20 kilometers away, Zahid Alam ran the only Rohingya-owned store in the market. He'd sent his son to get supplies in Sitwe and was alone in the shop. দেখার পর কিছু পর আন্ধার হয়ে গেছে আন্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু নাটালা আর কিছু মগ আমাদের দোকানের উপরে আক্রমণ চালাইছিল আমি ওখান থেকে সিল্লাইয়া আমাকে মারবার জন্য কাটার জন্য এক দাও নিয়ে আমাকে দৌড়াইছে শুক্রবারে রাতভর মানি উজর আসিল মানি মক আইয়ের বলি হই উজর আসিল মানুষ সজাগ হই আরো দামালে লাড়িয়ে সুরাইয়ে বাদে শান্তিরিদের. Zahid Alam had taken refuge in a mosque near his shop. Then a platoon of border guards arrived. They are known by the Burmese acronym Nasaka. The Nasaka are a feared military detachment that was set up to control the Rohingya. They opened fire. নাসাকারা রাতে 9:30 থেকে আসে 12টা পর্যন্ত গুলি চালাইছিল 100 রাউন্ড পর্যন্ত গুলি চালাইছিল তো অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাইছিল আর লাশগুলা পড়ে গেছে মনে করেন যে কিছু রাস্তাত কিছু মসজিদের পাশে কিছু আছে এই দানের খেতে. The authorities began to detain large numbers of Rohingya men. মানুষ ধরে লজার গই খবর হটো লজার গই হন হবা তো মানুষ সরিয়ে মানুষ তো লন্না ভা বেড়েন ধরে লজারে জুলুমি করে. In the morning, Janat Arao was tending her crops. शुक्रवार जुआ बांधे फाइंदी जुआ बीती है गुलूड़ी इतनी तो गुलूड़ों ना फारे फाइंदी से गुली फायरे रहा फानी के दाये लोहा गिये आइंदा से दो अदरा बांधिया राशिला लुंटिंगला यार गोर गिद्दिया रे ठेलियार तरदार ठेलियार गोलियार और भाई ये निसन नालामा एडे और आर दो जगह दे होई मेरी आते दो यार आगे लाठी मारी बात होना था आर होने वाली आई वो शोई बात होत भाई दी एडे हॉस्पिटल में जानी बादी. According to medical records, Janat was raped by more than 20 men. By Friday night, news of the events in Mongdor spread to the state capital, Sitwe. Mohammed Islam, his wife Anwara, and their extended family were living in a village on the outskirts of town. As tensions rose, family members got together, including Mohammed's brother and his 12-year-old daughter, Minara. শুক্রবারে লাইট 9টা পর্যন্ত বাদ আছে আর দোয়া করতে মসজিদের মধ্যে গেলি গই বাদে 11:30 বাজে 12টা বাজে আছে মগদা আছে মসজিদের মধ্যে তোরা কি করো দলি হয়ে আইয়া আছে পৌঁছে গই. The Rakhine say Rohingya men were congregating in order to confront them.ညကြရင်ဒီကလာတွေကအုပ်စုလိုက်ဖွေးပြီးတက်လာတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတက်လာတာ
ဘာဖြစ်သူတို့ဘာသာနဲ့စကားနဲ့ဝါတာပေါ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ချိုးမိန်ချိုးရခိုင်တွေအကုန်လုံးသက်ဒီနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံပဲပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲအဲ့လိုကြီးညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေကလည်းပောက်ကွေးပြီးရင်အဲ့ဒါ Over the next few days, a firestorm swept through Sitwe Township. Magalan badolashane शहर तैसे दिन है पेट्रोल बोतल ये घर में 10 करोड़ तो फाया बंदे बाद गुलिया से गुलिया बाद नदर लेंगुर पेट्रोल बोतल गंगु सालवार गंगु माला दी बाद अन तुरा को की तुरा हना गंगु माला दी फेले बुगुरी बू बू मौसम मादा को 10 करोड़